These are members of the Ikitu tribe, Ikitu, I-K-I-T-U, Ikitu tribe. And there aren't many members, only a couple of thousand members of this tribe. And this is part of their territory there in the Alto Nanay. They have a village. And this village has been apparently, according to these villagers, has been attacked repeatedly over the span of a couple of weeks at least. So this incident has been ongoing. I think the news is just now breaking about it. And by the way, what we're about to talk about is all over the Peruvian news, all over mainstream Peruvian news. I've been watching mainstream Peruvian news for the last 2 days, and they're covering it in a very interesting manner. They're covering it in a serious way. And I would even use the word grave. I mean, they're very, almost as if they're frightened by what they're talking about. So it's the Peruvian news is not joking about this. RPP Noticias and La República and different Peruvian newspapers and news outlets are taking this very seriously. So, as I said, this is occurring in the village of San Antonio with the Ikitu tribe. So they've been apparently under assault during the night by entities, let's call them. We don't know what they are. We don't know if they're human beings dressed in costumes. We don't know if they're alien entities, but the villagers are calling them extraterrestrials. In fact, the villagers are specifically calling them pelacaras, which means the face peelers. And we'll get into that after I finish describing what's been occurring. So apparently during the night, this particular village has been, let's say, terrorized by a group of very strange entities. These things are about, and I'm just going to give I'm going to give a brief explanation of what the villagers themselves, a brief summary rather, of what the villagers themselves have been saying. They're being attacked by these 7-foot-tall entities. The entities have bulbous heads. Their eyes have been described in various ways. They are dressed in very strange bodysuits, silver. They've been described as armored and silver. So silver armored bodysuits is the way that they're being described. These entities actually attempted to abduct a 15-year-old girl, but the girl managed to break loose from their hands and escape. And the struggle resulted in lacerations on her neck. And there's footage and images of this young lady, and indeed she has lacerations on her neck in the photos and video. She was also, after the encounter, was in a state of shock for a few hours. Like, she couldn't talk. She was in a complete state of shock. She was absolutely terrified. All of the villagers are terrified. A tiros, las balas no les hacen nada. Este impresionante video captó ese instante en que los habitantes le disparan a los supuestos seres, como ven, en medio de la noche. Los vecinos dicen que están aterrorizados. Ellos describieron a los entes como gigantes que miden casi 7 pies de altura y que visten trajes que parecen de astronautas. Vamos a escuchar. Son extraterrestres estos señores, son vestidos con blindados, son tipo del hombre verde que persigue el hombre araña, igualitos. Son señores, yo les valió 2 veces. Y no caen, en vez de que caen se elevan y se desaparecen, señores. Los miembros de la comunidad están haciendo vigilias por las noches para protegerse y tratar de capturar a los supuestos seres extraterrestres que dicen habrían atacado a una joven. La verdad es muy extraño este caso. Se trata de habitantes de la tribu Iquitu del distrito de Alto Nanay en Loreto.
quienes denuncian ser víctimas de violentos ataques por parte de seres desconocidos. Necesitamos apoyo para nuestra comunidad. Los niños, mira, se ven, los niños no duermen, están ahí las madres desvelándose, señores. Son extraterrestres estos señores, son vestidos con blindados, son tipo del hombre verde que parecía el hombre araña, igualitos, son señores. Yo les valió 2 veces y no caen, en vez de que caen se elevan y se desaparecen, señores. Recientemente, los vecinos de esta zona han denunciado que vienen siendo agredidos por un grupo de seres extraños que los acecha durante las noches. Llevan en sus zapatos, tienen así como una forma redonda, como un platillo, que de ahí se elevan, esos andan a 1 metro, así 1 metro de altura anda, y tienen unas luces rojas en la parte del talón. Su cabeza es largo, la máscara que tiene es largo. Como consecuencia, una adolescente de 15 años terminó con lesiones en el cuello tras ser víctima de estos atacantes. Afirman que la joven fue tomada por la espalda, le taparon la boca y cuando ella opuso resistencia, fue cortada en el cuello con un arma blanca. Pese a que han intentado defenderse con armas de fuego, los pobladores refieren que estos desaparecen en el aire. ¡Corremos! Verano amazónico, y estos casos se están viendo, muchas personas, ya hay casos de videos de personas muertas que encontraron a orillas de las playas de los ríos sin el rostro. Son imágenes bastante fuertes que no lo podemos emitir, por cierto, por la televisión, ¿no? Pero sí hay estos videos, y es bastante preocupante esta situación que está. Pregúntale por favor si es que ha podido grabar, si nos podría dar algún tipo de descripción de estos seres extraños que ellos mencionan, ¿no? Porque podrían ser foráneos, ladrones, gente, ¿no? Que tiene malas intenciones en el lugar. ¿Por qué consideran seres extraños? Que nos describa, por favor. Exacto, queremos más o menos las descripciones que ustedes han podido ver a esos personajes. ¿Cómo visten? ¿Cómo es de ellos la parte física? ¿Qué es lo que vieron ustedes frente a eso? Son personajes, no se puede decir porque son vestidos como en forma plateado, toda la silueta, no son bultosos, solamente son plateados, que no pisan tierra, se elevan, los ven a unos 10 metros, los disparamos, si no podemos tener algún resultado sobre eso. Eso es lo que nos comentan, no pisan tierra, ellos están a una altura más o menos de 60 centímetros aproximadamente. ¿Qué? Casi 1 metro, ¿no? Así es, amigo. I've contacted the authorities. We need help. Kids are not sleeping, the parents are not sleeping. Señores, son vestidos con blindados, son tipo del hombre verde que parecía el hombre araña, igualitos, son señores. Yo les valió 2 veces y no caen, en vez de que They seem to be bulletproof. caen se elevan y se desaparecen, señores. Every time they fall, they elevate and leave. De nuestra región, por favor, necesitamos apoyo el día lo más pronto Please, we posible need para help. que vengan a reforzar nuestra comunidad, vengan a sacar a esta gente de acá que está haciendo a que nuestros hijos, nuestras señoras, ¿no? Nuestra familia no se duerman, están desvelándose en una casa, cuidado, comiendo, no comiendo, señores, pero estamos aterrorizados por lo que está pasando en nuestra comunidad. They're terrorized with what's happening in their community. Families are not sleeping. Wow. Queremos su presencia de las autoridades competentes en este momento aquí en nuestra comunidad. Ya, ese es de mi parte, señor. Usted que la ha visto, comunero, ¿cómo ellos visten su uniforme, no? Ellos visten un uniforme así, todo una máscara completa como el hombre verde, pero el color es plateado. Llevan en sus zapatos, tienen así una forma redonda, como un platillo, que de ahí se eleva, esos andan a 1 metro, así 1 metro de altura. Okay, so they're pretty much describing like what Green Goblin does in Spider-Man, the first one, you know, like a hoverboard. They're on hoverboards. This alien invasion is going to be very much real. As you can see what's happening over in Peru, it is going to eventually happen everywhere. These species are here, and they know we are getting ready to go through a reset. But one thing I want to let you know is they are not immortal, okay? So I'm going to need y'all to prepare, because when these lights go out, ain't no telling what's going to happen, because these beings are already here. We're not getting invaded. We've already been invaded, and they are underground, okay? That's how they operate. They got bases all underground.